Next, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. చూడండి ఎలా గీస్తాం మనం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ parallelogram ABCD. సో A B C D ఇప్పుడు ఆర్డర్లో తీసుకోవాలి పేర్లు అనేవి ABCD. E is a point on the side AD produced of a parallelogram. సో ADని మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తే వచ్చే లైన్ పైన E ఉందంట somewhere here. And B intersects CD at F. సో కొంచెం మనకేంటంటే ఇక్కడ పెన్ ట్యాబ్లెట్ కాబట్టి కొంచెం సో ఈ పాయింట్ మనకి ఎఫ్. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ద ట్రయాంగిల్ ABE is congruent triangle CFB. ఓకే, కన్సిడర్ ఏవైతే మనం సిమిలర్ అని ప్రూవ్ చేయాలో వాటిని కన్సిడర్ చేసుకుందాం. కన్సిడర్ ట్రయాంగిల్ ABE అండ్ ట్రయాంగిల్ CFB. ABE ట్రయాంగిల్లో ABE డ్రా చేసుకోండి. సో ABE triangle triangle and triangle CFB. ఓకే, ఎరేస్ చేద్దాం ఇది కొంచెం. CFB అంటే ఇలా వస్తుంది ట్రయాంగిల్. నౌ కామన్గా మనకి ABE ట్రయాంగిల్లో అండ్ BCF ట్రయాంగిల్లో మనకి ఏం ఈక్వల్ అంటే యాంగిల్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ C, బికాస్ in parallelogram opposite angles are equal and adjacent angles are supplementary. Opposite angles are equal and adjacent angles are supplementary. సో దాని ప్రకారం మనము యాంగిల్ A యాంగిల్ C ఈక్వల్ అని చెప్పచ్చు. ఈ కంప్లీట్ యాంగిల్ B యాంగిల్ Dకి ఈక్వల్ అని చెప్పచ్చు. మనకి D లేదు కాబట్టి అవసరం లేదు. ఓకే, సో యాంగిల్ A విల్ బీ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ C. సో యాంగిల్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ C. సో వీ గాట్ వన్ యాంగిల్, ఎందుకంటే ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ ప్యారలలోగ్రామ్. తర్వాత మీరు గమనించినట్లయితే ఈ AEకి BC ప్యారలల్, AEకి BC ప్యారలల్ అండ్ ఈ BF అనేది కామన్ సైడ్, ఒకే సైడ్ కదా. అయితే మీరు 8th క్లాస్లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి 8th, 7th ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అంటే 2 ప్యారలల్ లైన్స్ మధ్య మనం ఒక ట్రాన్స్వర్సల్ లైన్ డ్రా చేస్తే సో ఇక్కడ ఇన్సైడ్ ఉండే యాంగిల్ ఈ పక్క ఇన్సైడ్ ఉండే యాంగిల్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. దీనే మనము ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో అదే కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఉంది, 2 ప్యారలల్ లైన్స్ ఉన్నాయి, ఇలా ఉంది మనకు లైన్. సో దాని ప్రకారం మనము ఇక్కడ యాంగిల్ G ఎంత ఉంటుందో, ఓకే, ఇక్కడ యాంగిల్ G ఎంత ఉంటుందో ఇక్కడ మనకి యాంగిల్ B కూడా అంతే ఉంటుంది కదా. ఓకే, ఇక్కడ యాంగిల్ G యాంగిల్ B ఈక్వల్. సో యాంగిల్ G ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ B బికాస్ ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్. ఎందుకంటే 2 ప్యారలల్ లైన్స్ని ఒక ట్రాన్స్వర్సల్ లైన్ బైసెక్ట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం మనము ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అంటాం. సో దేర్ ఫోర్
according to angle criteria, according to angle criteria, triangle ABE is similar to triangle CFP. That's it. Okay, thank you.